So I will just start then. And the interest for this project started with some different observations of kind of a. Oh, sorry, what happened now? I don't know. But so yes. Well, some day-to-day observations that there was some kind of concern for social skills, and I saw it in the schools where my children were going, and I started to wonder about what is this thing that they call social skills, and why are people so concerned. So here's just a clip from a newspaper clips about the municipalities who had started screening babies' social skills. And this was in order to detect early signs of failure to thrive, in order to combat inequalities, in order to assess the risks of later behavioral problems and delinquency. So quite big issues that were thought to be that one could solve by if one was able to imbue these infants with the needed social skills. Also, this small example from just a flyer on a wall in Aalborg for a private day nursery. Anna wants some new clients, and the publicity she makes about it is about the qualities of her house and access to the house, and but also on the development of competencies through play and on social skills. So just some of these small observations that struck me. This whole discourse on social skills, on empathy, on emotional intelligence, self-control, but it was particularly the concepts of the social skills that were used. And where the lack of these abilities was also represented as a source of a series of problems, and in very different domains. So when I started looking into it, I could see that there were offered programs for improving such skills, were offered to very different groups, so to children, to young people, to unemployed people, to prisoners, and that there were many similarities in content. So just an example of this that we discovered in our work, that the programs for small kids and for prisoners resembled each other. So with the accent on verbalizations of feelings, so that they were asked to learn to speak instead of hit the other. So to learn to say, to put words on the feeling. It makes me sad when you take my my little car, or if for the prisoner, if you take my drugs. It was the same way of that people should learn to present their problem and handle it. So I applied for funding. We received this funding from the Board of Independent Research, and I had this team with good colleagues at Aalborg University. Soon I'm working on the marginalized people at the labor market, Oline on the children, Julia on the prisoners, and myself. I crossed a bit into the others projects, but I also had the main responsibility for the historical development of this concern for social skills, and also a small project on the concern for social skills in the training of police recruits. I will not say so much about the police now. I will, as if I go back, I will then speak about the historical development of the concern, and I will also speak about the marginalized people at the labor market. We wrote
an article together with Sune. But first, this work on the concept, where we conceptualized it as a traveling concept and traced it the route that this concept had followed from an academic discourse, mostly in the United States, over to where it lands in the Danish welfare institutions. This is it ended up being a kind of a study within the sociology of knowledge, but the aim was to understand the social development through the journey of this concept. So our interest was always in some kind of bigger issues, which is what I think is the case also for your project on coaching. And but it's a kind of a project that cross-cuts some different areas. So it was a bit difficult to find out which journals to publish in and to have it received. But we ended having this article that published in Minerva, which is more of a sociology of knowledge journal. Our study started then in the Web of Science, and I will then on the next slide present some the evolution of the number of scientific articles using the terms of social skills, of empathy, of self-control, or emotional intelligence in the title, abstract, or as keywords. And as you will see, there was an increasing number of publications per year, but well, sorry. We see a big increase of all these concepts, but of course there has also been an increasing number of publications per year. So almost any concept you will study you will probably find an increase. But still, I think it is meaningful to see the introduction of the concept and the later expansion of it, and how it has also been overtaken by some other concepts, which you can see here. We have social skills as the red one, which was dominant in the 80s, but then has been other concepts has gained more importance later. It was empathy is the blue line, which is really thriving nowadays. And we have self-control, the dark brown line, which is also on the increase, with the emotional intelligence. It started much later. It started linked to a specific book that appeared in the 90s, and then has become quite popular, but not as popular as the other concepts. We can then see that the issue of social skills entered the discourse through the behaviorist tradition in psychology, but it was carried further by more recent social psychological understandings, understandings more oriented towards relations and communication, which have then picked up the concept and made it more popular. We could see that the first texts about social skills, they dealt with some particular groups, like the mentally retarded or the schizophrenics. But along the way, some broader groups were targeted, like for instance, the social skills in specific professions but and ending also with the general population. So
And what is quite clear is that, well, somebody starts having this idea that such a thing that as a social skills exists. And then with the idea comes a concern for those who lack it, because if somebody has it, somebody else does not have it, and this is a problem. So that's a problematization starts. And if somebody has it and somebody does not have it, then this creates also a need for an assessment tools, instruments for measuring the level of social skills. And this also creates a market for programs, training programs that can repair the lacks and help people to avoid being in the situation of lacking these skills. And so this was just some examples I googled and found yesterday, where we see this evolution from, well, a scientific concept has become a social concern, and then now also has become products for sale. A lot of these different programs that can help people, and it's kind of some of them are quite linked to coaching, I think. So then we turned the attention towards what happened in Denmark. And this is just a simple media analysis where you can find how the frequencies of certain concepts in Danish media texts. It's a very broad sample of texts that are used in this database. So we can see that before 1990 there were none. No mention of this of these concepts, but then they start and they become there's a very exponential growth in the use of these concepts, which means that they must have some kind of a social function in society, and we think then that this media attention reflects growing concerns. Concerns are linked to bullying, linked to attention deficit hyperactivity, phenomena. That a new problematization of these so-called distortions. It's quite interesting that in the beginning, when the ADHD started to become a new concern, it was not conceptualized as linked to or to social skills, but they merge in a way these concerns, so that the lacking social skills becomes part of the description of the problematic of ADHD. And there's also the problematization of social skills linked to the new media that was also to be seen in the recent in some of the recent publications in the scientific database, also in the Web of Science, regarding social skills that was linked to cell phone, for instance, and social media. Yeah. But and this is also the case in Denmark, in the news, the media attention here. We saw that the concept arrived in Denmark through psychologists' text. First, it was also the behaviorists who introduced it, but it was picked up by social psychologists and family therapists, and it was also adopted into human resource management, as well as to different welfare contexts. And I will speak about these welfare contexts. We claim then that
the concepts comes to serve as with this concept from Foucault as a dispositif, which is linked to some neoliberal social demands, which I will say that it is linked to a responsabilization of individuals for their personal fitness in a social context, and I could then see that this is very, very similar to the way that you could analyze the phenomenon of coaching. So an example of the preoccupation with the social skills in Denmark is that it's become even a governmental preoccupation. Minister of Education in 2005 launched a national competence account, where they kind of a human research managed way of thinking wanted to assess all kind of competences in the Danish population. And here social skills or social competences was among these competences that were accounted for, with a claim that modern working life demands personal and social competences rather than specific professional skills, which is why this would be important for the nation, for the nation's competitiveness, to have a certain level of social skills. And people were assessed in a way quite impressive. I think that they found it possible to assess the level of social skills in the population, where then 24% of the population were considered to have a high level, and 60% at middle level, and 16% to have a low amount of social competences, which will then both give them an individual problem with a link to a so-called lack of employability, but also give the nation a problem in the competitiveness for the nation. But well, I haven't seen any comparison, so I don't know if Belgium will be better ranked on according to the level of social skills. But maybe you can tell me what you think. We then looked into in some different areas of welfare areas. First on childcare and education, where social skills has been written into the official teaching programs, so that all children are to be trained and assessed in social skills already in the kindergartens, and then throughout the school. We have in Denmark there are some regular talks where parents are and the pupils and the teachers talk about the child's development, and then there's also a link to this. There's also always an assessment also of the social functioning of this child, and there are many different training programs in use, like step by step, a simple program for the youngest, but also for some more older children, adolescents who have a specific assessed to have a particular problems or are in particular institutions. For instance, they can then follow other kinds of programs like the aggression replacement training and other kinds. And the Ministry of Education justifies this as by saying that social skills are decisive for the ability to function in modern society, nothing less. We looked into labor market policies, where
for people who have difficulties finding work, an assessment of social skills is frequently a part of a more general assessment of their employability. And a training of forms of social skills is actually frequently offered to the unemployed. It's not mandatory, but they may then take a course in order to become more employable. And in a more macro perspective, this would fit with a turn from the more Keynesian tradition of trying to stimulate the demand for labor towards this individualization we see, where that the attention is more in imbuing individuals with the labor market value. So again, a way of putting responsibility over on the individuals. And then we also looked into the penal services and where there are many courses given in prisons. Courses in cognitive skills and anger management are the most common ones. They are offered to convicts and frequently are also used as a condition for early release. So it's a certain pressure to take them. And I think that this corresponds to a different approach also within the penal services. That in Denmark there's since for almost 100 years has been a policy of working with rehabilitation in the prisons, but earlier rehabilitation was more oriented towards structural conditions, like well, if people lacked schooling, for instance, and but now the new rehabilitation scheme is more oriented towards individual deficits, like lack of discipline, lack of self-control. In this paper, we did not include more cases, but I have made a study of the police, which reflects many of the same phenomena. That it's the same development, that empathy and social skills or communicative skills, they are now highlighted both in the recruitment of new police officers and also in the training of officers. And this goes together with a lower requirement for physical skills in the police. And like you can see here, that this is from the recruitment to the police academy, where this officer then is presented with this text that well, muscles don't do it alone. The human understanding is more important. So so, and I guess this is also a parallel to the coaching case you analyze, that social skills. It's a positive word, of course. It's it's so self-evidently good to have social skills that nobody could oppose the demand for them. It would be as silly as being against kindness and politeness in a way. So why? What's the problem? And of course, I'm pretty happy that, for instance, with this police case, that police officers learn to communicate and to try to solve problems through communication instead of using force. It's of course it's a positive development.
But but of course, our research is motivated by a feeling of a concern also that because this concept does not only fit to a pre-existing concern, but it helps to reproduce and fuel this concern. And this is a development that in some ways also concerns us. There is it is based on a particular problem definition, or the concept in itself creates a particular problem definition, which of course then points towards some particular solutions. We read this demand into a context of an increased emphasis on individual explanations of social problems and on an increased demand for self-governance. It involves also an instrumentalization of the personal, a need for an awareness about oneself, a need for self-observation, which is basically what is taught in these training programs too, to learn to see oneself from the outside, or to learn to put words on one's emotions. And and of course, well, yes, it seems very reasonable, very sound to do it, but something is also lost when you do this. I think we all know that from self. Well, we could take the example of dancing, for instance. If you start to observe yourself while you dance, or you will not be a good dancer. So, yes. And I also think that it narrows in on acceptable ways of being. It's this linked to this normativity. It's also restraining. So in this way, it's not simply innocent and positive and good. And it's more complicated, and I would very much like to hear your view about that. But I will first turn to this other text and present it, where we try to and then now show how this development is also linked to some processes of marginalization. But yes, first this slides about, I'd like to quote Peter Conrad on the medicalization of society. The great danger is that transforming all difference into pathology diminishes our tolerance for and appreciation of the diversity of human life. Where the ideal human being of today is disciplined and self-controlled, but still self-assertive, empathic and communicative. And what then about those who do not fit in, which leads us to the next story, which is then based on this other article of about those who are defined to or are assessed to lack these social skills. Because if social skills, as shown above, are central both to the nation's competitivity and to individuals' employability, they may serve as a form of capital that provide economic, social, and symbolic value to social agents. The most vulnerable and marginalized groups, they are often considered to lack some basic skills necessary for labor market participation. But what are exactly these skills, and what exactly is it that those who are said to lack social skills are supposed to lack? And here we try to join a sociological class analysis, which has debated class emotions and the centrality of culture and classificatory judgment.
For instance, in British classes of sociology, like the with Beverly Skeds and Moons Tyler, which want to contribute with an analysis of the class attribution of symbolic value to human beings, and we analyze the gaze on those who are not attributed value. What is it exactly that is perceived as their shortcomings as not valuable in these people? Which we think that also can tell us about which kind of personal features that provide value today. But this is a very, there's an ambiguity in this, and when I reread our paper yesterday, I think that it is perhaps not highlighted as much as it could be. That because this is on the one hand a study about soft state power, but also a positive state power, which try to many efforts trying to help people to adapt their minds so that they can fit in for their own best. But it is also a power that strives to make them fit into a classificatory system that devalues them. So yes. Here the theoretical take is on class and emotions. Yes, I didn't emphasize so much the theoretical take in the first paper, but that was more in a Foucauldian tradition, and well, this is more in this class traditions where we draw on British cultural studies, on Bourdieu, on Skeggs, and also on Deleuze and the emotional capital. The data for this paper was 25 interviews with social workers who all were in different roles related to preparing vulnerable citizens for the labor market. And the idea was that, well, these social workers are not interesting for us in themselves. But what is interesting is the social gaze that they convey, because they are in a position where they want to help these vulnerable citizens to adapt to a society. And this demands that they understand the social gaze on these citizens, and that they understand what these citizens can do to or to have better chances at a harder labor market. Demands that they understand the social judgments that they will be subjected to. They don't necessarily put these judgments on them themselves, but they understand them, they know about them, and their role is to try to make people fit into this society, and they have to help individual people. So they need to put a particular gaze on these people, even if they share it or not. That's not the question. They have to take this, but distance or intermediary position where they try to adapt these people. So and soon also made some field work among young unemployed adults attending a social skills training at as a Daghøyskole, where he made some observations and interviews. And yes, Vibeke, our third author here, she also had the observations and interviews among young unemployed adults. And these, but first, social workers in what they did do, and this is also where I think that our aim is
not to criticize them. They did very good work in many ways. They tried then to offer some training of communicative and social and cognitive skills for these people, through counseling, group sessions, etc. That they helped with the building up the self-esteem and courage. They helped them to overcome challenges, which could be, for instance, in coaching, mentoring. That could be, for instance, people. Many of these people have suffered from anxieties. They could have, for instance, have an anxiety related to taking public transport. Then these social workers could follow them in the morning, go over to their homes and follow them to their workplaces or their training places, for instance, and help them to overcome this anxiety related to transport. Or learn them to use a bike, for instance. That could also be a task. So there was also a help with everyday life, with training of basic life skills, like through home visits, practical training, teach them how to deal with mails from authorities, to pay bills, to go to the doctor, to tidy up their homes, take care of personal hygiene, etc. Which and all these different interventions reveals a very generous but also a very intrusive welfare state. And here is this ambiguity, and well, we all know the dilemma. Then what you do if you have a good friend who smells bad? What you do? Should you tell this friend or should you not? Telling people that I smell is both an offense and a help. Just like you're correcting other behavioral differences. And I think that is the dilemma they often are inherent. So these are the interventions they may offer. Then I will turn to what is it that they observe, where they think that they can intervene. What are the problems that these marginalized people are supposed to suffer from? And the social workers then mention that this can be basic life skills, like this related to personal hygiene, to smell, to proper clothing, to cleanliness. It can be verbal or communicative skills, to be able to talk properly, to understand what is said to them, to participate in small talk, to understand humor. It can be related to the ability to read people and situations and to adapt to these situations. Some are said to have low cognitive skills. Many are said to lack ability to reflect, or ability to handle conflicts and not either just become angry or simply leave the situation if there is a problem. Many of the people they work with, they have some reactions that are perhaps not so well. That will just accentuate the conflicts instead of solving them. They may lack appropriate bodily attitudes. They may lack the like the way to show interest in other people, keeping eye contact. They may lack self-confidence, lack courage, lack the audacity to brag in a CV or to brag to a possible employer. They may lack the ability to say no if there's a task that they don't think they can handle, or they may just choose to disappear instead of saying no. They may lack emotional control. They may lack the ability to cooperate, to work in teams. They may lack robustness and perseverance, the ability to handle difficulties. They may lack politeness and humbleness. They may lack adaptability, accept the
They don't perhaps want to accept the rules of the game. They will perhaps not accept a position in the hierarchy, to accept to be given orders. They may have problems meeting on time. They may forget to call the boss if they are delayed or if they are sick. They may not. They may not always pick up the phone if the boss calls them. They may lack working identity. They may lack regularity. Do not perhaps not get enough sleep, appropriate food, physical training. They may have some problems with stable relationships. They may perhaps not really understand how society works. And I will give a few. This was a kind of a list of all the things that they mentioned, and I will give a couple of examples from a couple of quotations. When a social worker says that many end up in huge conflicts with the people they are closest to, many just feel that they are not able to say yes or no, and they more or less get subdued by other people. They may have a problem with communication with social authorities, that they should remember to take on a polite side when you go there, perhaps sit a bit humbly when asking for money instead of flying off the handle. Or they cannot figure things out. They are not able to read the codes. They don't know the rules. They don't know the context. They don't know the opportunities. And I think one can argue that these clients in some ways are evaluated from a middle-class perspective, that there are some middle-class ways of being that are put on them as the norm for how everyone should behave. And but how do the marginalized people react to this? And according to the social workers, many of them hide away instead of confronting the problems, trying to handle them. And as a social worker explains, that a very important thing in Denmark is to check one's mail on a weekly basis. Where she refers to a digital platform which is mandatory for communication with the authorities. And she said that the consequences of not following up on this are enormous. In innumerable times we've been out talking with the housing projects or the owners where they are to be evicted because they haven't paid rent. And why didn't they pay the rent? Because they have not checked their bank account, they have not seen their bank clerk, because they've had a conflict with the clerk, or because everything now is online, and if they're not very familiar to how to, for instance, check your bank account. This letting things slide. There are several of my citizens who use the term themselves. They do an ostrich. They put their heads down into the sand. And when we then turn to the marginalized peoples themselves, the way they speak about this, they express a lack of self-confidence, shame, anxiety, inhibition. This shame, like for instance, saying that, well, he was not proud of being on welfare benefits, looking down and saying, well, I'm not proud of this situation. Another interviewee explained that he hated it when someone asked him what he did for a living. It's often the first question that comes, what do you do for a living? And it was very difficult to answer because he could say that he lived from benefits, but then you are a social loser, you're miserably poor and just lazy. This was a reason for then withdrawing from social contact. Many seemed to be very shy. An interviewee explained, I need to learn to be able to say no. My pattern has been that if I had a bad day, I simply stay at home, where I can't stand talking to people or even looking at people without almost running amok.
so difficult to handle this difficult feelings. So I arrive at my conclusion here, which is that this term social skills, which might appear uncontroversial, is in fact packed with some classed assumptions. We could also discuss if there are not some gendered and ethnicized assumptions in it. It is packed with evaluations that convey a social normativity, and meeting social demands requires some personal resources that in fact are quite unevenly distributed. If you know the work by Beverly Skeggs, she has analyzed how the term respectability worked as a euphemisation for a class in a way in the British context, where it separates valuable people from people without value. And I think that in many ways these concepts such as social skills works in the same way in contemporary Denmark, at least. So I think that more attention to these seemingly uncontroversial social demands and judgments may open a door for investigating the more subtle, implicit and embodied forms of class structures. And it also provides some understanding of the ambiguities of the welfare states, which are this role of both judging and helping people. So this is where I wanted to arrive. Très bien. Eh bien, puisque Anders nous a donné l'autorisation de continuer en français, merci beaucoup, Anders. Votre générosité. Je propose qu'on continue comme ça et je vais donc céder la parole à Gaspard et à Solène qui ont préparé des questions à partir de votre présentation, mais aussi à partir d'articles, des articles que nous avions découverts et vous avez parlé de certains d'entre eux dans le cadre de votre présentation. Voilà Gaspard et ou Solène, de floor is yours. Solène. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation qui était, comme l'a dit Nicolas, hein, très, très riche et vraiment pertinente pour nous. Alors j'ai deux questions à vous poser. La première question tourne autour de la notion de neurosciences. Dans le projet ERC, on parle beaucoup des neurosciences, notamment avec les travaux d'Alain Ehrenberg qui est là aujourd'hui. Et en fait, il y a beaucoup de liens entre ces social skills et les neurosciences, notamment dans cette idée de responsabilité individuelle de l'individu que vous avez développée avec les social skills. Et je me demandais si, au Danemark, les neurosciences étaient quelque chose qui était discuté à un niveau académique, scientifique. Est-ce qu'ils étaient repris dans des annonces, comme on peut le retrouver, plutôt grand public, des débats publics. Et voilà, est-ce qu'il y avait des liens entre ces social skills? Est-ce qu'ils étaient expliqués par les neurosciences, par des connexions dans le cerveau, ou alors pas du tout? Et ma deuxième question, on en a un tout petit peu parlé, vous en avez parlé dans la conclusion, tourne autour de la question du genre. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de détails, si vous voulez, sur cette question. Est-ce que il y a des discours, par exemple, de ces social workers dont vous avez parlé, qui sont genrés? Est-ce qu'il y a une importance plus présente sur les femmes, sur les hommes? Et voilà, en général, est-ce que ces social skills sont liés à la question du genre? Et comment est-ce que vous voyez ces liens entre les deux? Voilà. Je passe la parole à Gaspard. Oui, ou bon, alors... on peut peut-être, oui, c'est ça, peut-être laisser Annick répondre à cette première vague de questions. Merci Solène. Oui, je pense qu'il vaudrait mieux que je réponde un petit peu tout de suite. C'est intéressant, des questions très intéressantes. Les neurosciences n'ont pas beaucoup de place dans
dans les discours au Danemark. Mais c'est tout nouveau qu'on enseigne les neurosciences au Danemark. On vient d'ouvrir un master à l'université de Copenhague. C'est pas une science très développée au Danemark à ma connaissance. Et j'ai pas vu tellement de liens ici, mais ça pourrait exister ailleurs. Il est possible qu'Anners aurait aussi des choses à dire sur ce sujet. Et oui, tu veux prendre la parole, Anners? Tu peux. I was just thinking about one thing, and I have to talk English now. I'm sorry, because there's a very kind of famous, you know him, Annick Prieur. He's an associate professor at University in Copenhagen, DPU, the Pedagogical University of Denmark. And a couple of years ago, he wrote a book called The Plastic Brain, which actually dives into this question about how neuroscience is being more or less, if I understand him correctly, implemented in some of the aspects of how we understand the brain as being a social matter as well. It's been some time since I read the book, so I'm it's on top of my head. But that's, Annick is right in the sense that it's not being, if I understood you correctly, Annick, debated as such, you know, in Danish public media, stuff like that. It has a kind of a minor place within the academic sphere as well. But I mean, his book was actually an attempt to kind of to lift the discussion of how this very interesting issue of how we should perceive the brain as being a matter that we were able to maneuver with, and the plasticity of this thing that we have in our heads is a constant, so to speak. And I don't think, I'm not sure whether he's written anything in English about this, but it's worth reading. Do you know, Annick? But the book in Danish is really good, and it kind of deals with this aspect. Sorry for... No, thank you. Could you just maybe write down his name in the conversation? Of course. I'm not sure about the way... Mais je suis aussi en train de penser que le discours des neurosciences surgit autour des diagnostics. J'ai mentionné le ADHD, mais aussi un discours sur l'autisme. Quant aux deuxième question sur les genres, on a vu un discours sur une supposée féminisation de l'école, par exemple, et que ces demandes de verbalisation, que c'est une demande très... Enfin, où il y a certains qui pensent qu'on demande aux garçons de se comporter comme des filles. Ouais. Mais je pense que c'est plus pertinent quand même de voir une normativité liée aux classes qu'au genre ici, je pense quand même. Et c'est l'argumentation de Eva Illouz au moins. Je pense qu'elle a raison. Ouais. Merci. Oui, mais il y a évidemment un discours populaire sur les pauvres garçons qui
qui n'ont plus leur place dans l'école, par exemple, surtout dans les écoles. Merci beaucoup. Oui, effectivement, vous citez Eva Illouz de temps, enfin pas mal. Merci beaucoup, Gaspard. Oui, mais juste pour rebondir sur cette histoire de neurosciences, c'est vraiment très intéressant de voir qu'au Danemark, finalement, ce serait pas si présent que ça, ou autant pas présent de la même manière, puisque en France, et peut-être un peu moins en Belgique francophone, mais en France, c'est vraiment très saillant. Les neurosciences sont un mode de justification de la mise en pratique de tout un tas de dispositifs, notamment autour de la famille sur laquelle Solène travaille, mais aussi, et peut-être encore plus particulièrement, ou sinon de manière équivalente, je ne suis pas tout à fait certain, Solène, mais pour le cas de l'école, avec notamment Céline Alvarez, Stanislas Dehaene et Catherine Guéguen aussi, tout un tas d'auteurs qui publient énormément de guides de savoir-vivre, de savoir-apprendre, comment être un bon parent, comment bien apprendre aux enfants, et qui sont légitimés, ou en tout cas enrobés de cette couche de justification des neurosciences. Ce serait vraiment intéressant de trouver finalement pourquoi au Danemark ça n'opère pas dans la même direction. Voilà, c'était juste une remarque sur cette question-là. Et ensuite, donc ma question, tout d'abord merci pour votre présentation qui, comme Solène l'a dit et comme Nicolas avant vous l'a dit aussi, était très riche et très intéressante. Alors, moi, je voudrais revenir assez vite sur deux aspects de votre travail qui s'éclairent dans les deux articles qu'on a travaillés, mais aussi dans votre présentation. Donc, dans l'article qui retrace l'origine du concept de social skills et que vous avez présenté ici, vous amenez l'idée que le concept de social skills a été rendu non controversé, uncontroversial. Il me semble que selon les différents niveaux auxquels on s'intéresse, on peut questionner cet adjectif de non controversé. Dans un premier temps, comme vous le dites dans l'article, ce concept tire son origine du champ scientifique. Et au sein de ce champ, vous dites qu'il a été rendu non controversé en écartant les possibles acceptions négatives de ce concept. Donc tout ce qui a une charge morale négative dans notre société est expliqué par un manque de social skills et pas par le produit de quelqu'un qui en serait doté. Et des travaux scientifiques qui prétendent que, par exemple, la manipulation ou le bullying nécessite des social skills ont été mis de côté ou tout du moins ignorés dans le champ scientifique. Alors, moi, ce que je me demande, c'est comment au juste cette acception précise des social skills comme fondamentalement positive ne s'est-elle pas vue opposer de résistance dans le champ scientifique. Alors ensuite, à un niveau plus méso, il y a aussi cette histoire vous parlez des social workers, des travailleurs sociaux qui travaillent sur des individus à qui il manquerait supposément des social skills. Et aucun de ces travailleurs sociaux, à vous lire, ne semble opposer de résistance à la mise en place de ces modes d'action basés sur les social skills. Et finalement, pour terminer, il en va aussi de même pour les clients de ces modes d'action, les personnes qu'il va falloir activer par ces politiques autour des social skills. Et peu de voix semblent laisser à celles ou ceux qui refuseraient finalement de se voir caractérisés par leurs social skills et leur manque éventuel. Donc, pour formaliser mes questions, elles portent donc toutes les deux sur cet adjectif de non controversé qui caractérise le concept de social skills. La première, c'est: n'y a-t-il réellement aucune opposition dans la société danoise à ce concept et aux dispositifs qui l'accompagnent, que ce soit tant au niveau scientifique ou au niveau méso des travailleurs sociaux ou au niveau encore micro des clients de ces politiques d'activation sociale. Et le cas échéant, que se passe-t-il pour celles et ceux qui refuseraient cette thérapie par les social skills, ce mode d'action, ou ceux sur qui ça ne marcherait pas? Est-ce qu'il y a des cas désespérés sur lesquels ces politiques d'activation ne prendraient pas?
Voilà, merci beaucoup. Merci Gaspard. Si je peux juste faire une toute petite incise, puisque ça rentre vraiment dans ta question, je me demandais aussi, peut-être même au-delà d'une opposition, par exemple, des travailleurs sociaux ou des personnes auxquelles le concept de social skills se voit appliqué, est-ce qu'il y a des formes de réflexivité, pour dire ça comme ça, qui peuvent être développées sur les effets latents ou objectifs, par exemple de la part des travailleurs sociaux. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une prise en compte dans le raisonnement ou dans le rapport à ce type de concept et à leur application de potentiels effets en termes de différenciation sociale que cela peut occasionner, ou est-ce qu'au contraire, ce qui me semble être aussi ce que votre présentation laissait à penser, ou est-ce qu'au contraire se trouve en arrière-plan de la sympathie pour ce concept, l'idée que quelque part, c'est un concept très universaliste qui peut s'appliquer en tout temps, en tout lieu, quelle que soit la classe, le genre, etc. de la personne. Voilà, donc c'est petit ainsi sur cette question de Gaspard, afin de voir s'il y avait une forme de réflexivité intégrée par exemple, les travailleurs sociaux, mais aussi par les personnes à l'égard des usages de ce concept-là. Merci Gaspard. Je vous cède la parole, Annick. Oui. Merci. Ce sont des très bonnes questions, mais des questions qui me font réfléchir, mais je ne sais pas vraiment si j'ai beaucoup de choses à dire pour répondre. Quant à l'écartement de la critique dans le discours académique, je pense, oui, que c'est... mais je pense que c'est souvent le cas qu'un discours scientifique est plus nuancé et qu'une fois que les résultats, ou dans ce cas-ci, les concepts développés dans le discours scientifique sont appliqués, bon, c'est dans une forme simplifiée, ouais, et où les nuances ont été perdues. Ouais. Mais est-ce qu'on a vu des résistances ou des formes de réflexivité chez ceux qui utilisent ces concepts? Pas tellement, à mon avis, oui, mais on ne l'a peut-être pas assez cherché non plus, je sais pas, mais si un peu quand même, on a fait une série d'interviews, par exemple, avec des responsables de différents programmes d'entraînement employés auprès des jeunes et aussi auprès des prisonniers. Et là, non, on n'a pas... non, je trouve pas... Je me souviens pas d'avoir rencontré une sorte de résistance ou même pas de scepticisme, non. Mais bon, enfin, c'était des questions sur l'efficacité des programmes, évidemment, mais pas trop de scepticisme. Mais il y avait mais ils montraient tous une certaine indépendance aussi par rapport à ces programmes. C'était ce qui était assez intéressant quand même, parce qu'ils essayaient toujours d'appliquer un peu à leur manière. Ces programmes sont très structurés en réalité, et les entraîneurs sont d'abord, ils suivent une formation et ils sont supposés d'utiliser ces programmes d'une manière très, très structurée, mais ils ne le font pas, ils font un peu comme ils le pensent, enfin, ce qu'ils pensent être le plus adapté dans chaque cas.
Une résistance, oui, il y a une résistance qu'on peut voir chez ceux qui sont supposés de suivre ces programmes, par exemple. Cela, c'est surtout Julia qui l'a développé dans un article sur les prisonniers, un article No Laughing Aloud. C'est que les prisonniers qui avaient leur manière oui, qui étaient obligés de suivre ces programmes, mais qui le faisaient de manière un petit peu humoristique, ils prenaient leur distance, mais ouais. Ce qui n'était évidemment pas bien vu de la part des responsables, mais non. Non, je ne vois pas vraiment autre chose. Mais on ne l'a peut-être pas assez investigué non plus. Merci beaucoup Annick. Je vois que Alain a levé la main pour une question. C'est la parole, Alain. Merci. Peut-être je vais mettre la caméra. Oui, d'abord juste une remarque sur les neurosciences. Parce que d'abord merci pour votre exposé Annick, et vous avez prononcé un mot-clé qui est le mot comportementalisme, que les social skills sont rentrés par le comportementalisme, et je pense que c'est le mot-clé, c'est-à-dire la référence au comportementalisme ou au cognitivisme indique qu'il s'agit toujours de techniques d'entraînement, d'exercice, donc pour convertir du négatif en positif. Alors, les neurosciences, quel rôle jouent-elles dans cette affaire? C'est de donner une justification scientifique de type biologique qui rendrait, comment dire, l'argumentation psychologique beaucoup plus solide. Mais elle n'est pas obligatoire. En revanche, la référence au comportementalisme et au cognitivisme est systématique, nécessaire, obligatoire. Voilà. Oui, je me demandais, parce que dans votre exposé, vous avez plutôt présenté les choses comme du contrôle social, je pense. Hein. Vous avez parlé d'instrumentalisation, de structuration de classe et de phénomène d'exclusion. Je pense que vous avez tout à fait raison, mais moi je me demande si il ne faut pas un peu élargir l'angle d'attaque en disant qu'il y a un entremêlement de contrôle social, mais aussi de soutien social, de soutien pour une meilleure inclusion sociale, et que tout ça s'entremêle, hein, parce que ça me fait aussi penser à la façon dont en France nous voyons le modèle danois. Et nous voyons le modèle danois comme un modèle beaucoup plus inclusif que le modèle français, notamment notamment avec l'outil de la flexi, ou la problématique de la flexi-sécurité. Et d'une certaine manière, vous avez parlé aussi de ça, je pense, implicite. Enfin, vous aviez ça aussi en arrière-plan. Donc, on peut aussi penser que c'est pas simplement la structuration de classe, mais c'est aussi la question de la socialisation dans une société où les idées, les valeurs et les normes de l'autonomie imprègnent les relations sociales. Et donc, il y a à la fois des phénomènes d'inclusion et des phénomènes d'exclusion qui s'entremêlent selon les circonstances qu'on peut détailler. Et ce qui veut dire que c'est aussi la problématique des social skills insérée dans les idéaux danois de flexi-sécurité, c'est aussi un moyen de se protéger par soi-même de multiples contingences de la vie, d'adversités diverses dans le type de société dans laquelle nous vivons. Quand je parle de tout ça, je me réfère aux travaux de Gustav Sping-Andersen sur le nouvel État-providence et qui prend appui sur une description sociologique du modèle danois. Voilà, merci. Mais merci à vous. C'est une. Oui, je pense que vous avez raison dans ce que vous dites. D'abord, le comportementalisme. Là, je pense qu'il
il est surtout visible dans les programmes pour les prisonniers, dans les cas que nous avons étudiés. Là, il est toujours, là, c'est toujours pratiqué comme, enfin, selon les, enfin, comme on le faisait autrefois quand le comportementalisme régnait un peu dans le domaine de la psychologie. Mais c'est plus soft, si on peut dire, dans les autres domaines, moins prononcé. Cette idée d'exercice. Mais je sais que le modèle danois est considéré comme très inclusif par rapport au modèle français, mais je ne sais pas si c'est un peu compliqué quand même. Hein. Par exemple, la référence à la flexicurité, c'est le marché du travail danois est en réalité très brutal. Mais elle peut se permettre d'être brutale parce qu'il y a un soutien économique derrière pour ceux qui perdent leur emploi. Mais on peut... c'est bien plus facile enfin, oui, c'est même pas difficile pour une entreprise de licencier des personnes au Danemark. Hein. C'est pas du tout comme en France où on ne peut pas. C'est un peu... Ouais. Donc, et quand à l'école, par exemple, le problème les troubles d'attention, c'est énorme au Danemark. Hein. Il y a très très grand nombre d'enfants qui sont considérés avoir des troubles d'attention. Et là, on regarde vers la France et on dit mais pourquoi les petits Français, ils n'ont pas ce problème. Au Danemark, ils sont mis très souvent dans des classes à part où ils ont un enseignement un peu à part. Et puis on se demande, mais pourquoi les petits Français ils n'ont pas ce besoin? Et au Danemark, il y a un plus grand nombre qui prennent d'enfants, qui prennent des médicaments pour contrôler ces troubles d'attention qu'en France. Et là, on se demande, mais peut-être qu'on les intègre mieux en France grâce à une école plus structurée. Je ne sais pas, je ne vais pas donner les réponses, mais c'est pour dire que quelle société serait la plus inclusive, c'est pas donné à mon avis. Ouais. Merci. Oui, Gaspard, tu as une question. Oui, juste au niveau du coup cette controverse autour des enfants avec des troubles de l'attention au Danemark, et dont une des hypothèses de cette différence avec les Français, vous dites que ce serait parce que l'école française est plus structurée. Quand vous voulez dire plus structurée, vous voulez dire plus structurée à quel niveau? Dans l'organisation de la journée, les rapports entre enseignants et enfants, les tâches. Ouais. Et ça amène à certaines marches arrière, enfin peut-être pas des marches arrière, mais en tout cas
des réformes scolaires pour rendre l'école danoise justement plus structurée? Est-ce qu'il y a des emprunts entre systèmes scolaires ou est-ce que c'est pas à l'ordre du jour? Non, enfin, il y a toujours un débat, mais je pense que en fait, à mon avis, hein, les Français ils sont obsédés par l'éducation. Hein. Donc, et par, par l'école. Et au Danemark, il y a le but de l'école, c'est de rendre les enfants heureux, quelque part. Hein, et c'est un très grand souci pour toute la société que les enfants doivent se sentir bien à l'école. Donc c'est très différent par rapport à la France. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, Anders. As with every discussion about schools, it's an extremely difficult discussion because we have had within the last 20 years since it's 2003, there was a huge reform in the Danish way of organizing, structuring schools and the way in which pupils are supposed to go and attend school. And since then, there's been a huge polarizing debate about how we are supposed to do schools in Denmark. And I'm not going to be the judge of which side of the debate is better or who has won or anything. But I think it's fair to say that what's been the practice in the last 17 years or so has been a school in which there is a large degree of focus on, obtaining goals, arriving at a certain kind of competencies, social skills even perhaps that Annick has been talking about. Much more focus on individual thriving in school instead of focusing on how we formate groups and make sure that the pupils are happy, as Annick says. And that, to a large extent, has created two opposite sides in the debate, as I know it anyway. And that debate is ongoing, and it's a debate that covers what is democracy, what is a pupil, what is a school, and it's huge. But it's I think it's fair to say that the starting point of this debate is way different from the one I know of, and you know much better than I do in France or in Belgium. So it's an ongoing process. I think it's fair to say, and it's kind of as a sociologist, I think Annick Prieur in Denmark, it's very satisfying in some way to see that it is a vibrant debate about these type of issues. It's a sociological debate, it's a philosophical debate, it's a pedagogical debate as well. So who's the winner or the loser, I cannot say, but yeah. But Gaspar intends to settle this debate in 4 years, you said, Gaspar. No, joking. Yeah. You win some sort of prize of doing so, I have to say. At the beginning, I was like, okay, maybe 4 months, but 4 months are gone now, and so I don't know what am I going to do for the rest of my PhD. Take the rest of the time off, that's okay. Louis avait une question, et puis Gaspard, et puis Alain, puis moi j'aurais aussi une ou l'autre question. Louis, je te cède la parole. Ouais, coucou. Bon, je sais déjà la caméra. Ouais, alors moi sur l'école française, je ne vais pas déblatérer parce que je suis allergique à l'école française en étant moi-même citoyen français et j'ai émigré en Belgique beaucoup pour des questions scolaires. En tout cas, les pays scandinaves sont vus par beaucoup de militants du handicap comme un exemple, plus que l'inverse. Et sur les enfants hyperactifs, il y a quand même une grosse recherche de Jean-Sébastien et de Liman et Aude Béliard, qui sont des gens
et même Alain, je crois que vous étiez dedans. L'étude SAGE. Bon, bref, il y a une grosse étude qu'il faudra aller voir si vous êtes intéressé là-dessus. Moi, je me posais des questions sur ces histoires de social skills. Alors, c'est peut-être pas ce qui a été enquêté dans cette recherche, mais j'ai quand même l'impression que c'est très sensible culturellement. Est-ce qu'on noterait pareil des Français, des Belges, des Hollandais, des Danois, des Sénégalais sur cette question de social skills? Autrement dit, peut-être que chaque société a sa définition de qu'est-ce qu'il faut être en société. C'est un peu bateau, mais je ne l'ai pas entendu non plus. Il y a eu une question de Solène sur le genre. Je me demandais qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui serait non-binaire, qui ne se conformerait pas à un genre ou à un autre. Est-ce que c'est une compétence sociale que de se conformer aux attentes de genre comme homme ou femme? Et enfin, toujours dans cette idée un peu de socialiser ces social skills finalement, est-ce qu'il n'y a quand même pas un gros truc autour de qui sont les clients de l'assurance sociale, enfin de la protection sociale? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une histoire d'immigration qui, je sais, un débat aussi sensible au Danemark, je crois? Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de dire à des étrangers qu'ils se tiennent mal dans la société d'accueil? C'est un peu confus. Merci Louis. Annick, je ne sais pas si vous voulez répondre, donner quelques éléments par rapport à ça. Oui, mais ce sont des pensées intéressantes. Je pense que vous avez raison, Louis, de penser qu'il y a des contextes culturels propres à chaque pays. Donc, je pense aussi que, enfin, pour la question des non-binaires, si c'est une compétence de se conformer aux normes sexuelles ou genrées, peut-être, mais là, je pense qu'on est en train de voir une beaucoup plus grande ouverture, au moins au Danemark, qui donne plus de marge de manœuvre pour les enfants, pour les jeunes, mais ouais. Une question de l'immigration, oui, je pense que il y a que les normes sur le comportement acceptable et non acceptable sont très liées à une culture donc nationale, donc et on voit on le voit très nettement dans le discours sur les écoles qu'il y a une problématisation surtout des jeunes d'origine immigrée, enfin surtout des garçons d'origine et des minorités ethniques, et où leur manière de faire n'est pas est considérée comme différente et pas acceptable, oui. Mais on n'a pas, enfin là je parle d'une impression de débat, mais je n'ai pas de données spécifiques à donner. Merci beaucoup. Alain, je te cède la parole. Oui, juste, je reviens sur Danemark, France. Tout à l'heure, j'ai pas voulu, dire que le modèle danois est bien meilleur que le modèle français. J'ai surtout voulu marquer disons, pour préciser les choses, la différence dans la conception de la protection sociale. C'est-à-dire, en France, on protège l'emploi, mais on protège peu l'individu. C'est exactement l'inverse au Danemark. D'ailleurs, vous avez rappelé
les licenciements sont brutaux. On licencie très facilement au Danemark, mais les transitions, c'est-à-dire les trajectoires, sont beaucoup mieux protégées en termes de formation professionnelle, d'allocation de chômage. Donc, il y a vraiment une différence dans le concept de protection. Et ce que je dirais, c'est que les Français auraient à gagner à mieux penser la protection de l'individu dans une société où les transitions sont permanentes. C'est une réalité sociale. Voilà. Oui, c'est un très bon point. Ouais. Merci. Gaspard, je pense que tu avais levé la main. Ouais. Oui, j'avais levé la main, mais je l'ai baissé parce que le temps passe et que j'adresserai ma question à Anders par mail. C'est une question pratico-pratique. D'accord. Très, très bien. Je me permets du coup de m'arroger la parole, mais pour vous remercier encore une fois, Annick, pour cette communication. Moi, quelque chose qui m'a vraiment marqué dans la façon dont ce concept ou cette nébuleuse des social skills est mise en action, d'une part, parce que vous avez raconté de l'État ou des politiques, et d'autre part par les acteurs méso de première ligne, etc. C'est à quel point ce que vous décrivez entretient une proximité avec un tout autre terrain qui est celui sur lequel un collègue à moi et à Alain d'ailleurs a travaillé. Ce collègue s'appelle Baptiste Moutot et il a travaillé sur les pratiques de remédiation cognitive dans le cadre, dans un cadre plus général de réhabilitation psychosociale. Et donc Alain me corrigera parce que il a également été faire un petit peu de terrain là-bas. Mais donc, j'y repense parce que je viens de relire à nouveau quelques descriptions de terrain de la part de Baptiste. Donc, cette remédiation cognitive, elle s'adresse prioritairement à des personnes qui souffrent de troubles mentaux très graves, généralement du spectre de la schizophrénie. Et le but poursuivi est de permettre, c'est le terme essentiel, à ces personnes de fonctionner à nouveau au sein de la société. Et donc, plutôt que de travailler de façon psychodynamique, par exemple sur la question du sens ou d'autres choses, la focale est vraiment mise sur le fonctionnement, sur la capacité à se débrouiller en situation. Et donc, parmi les outils qu'utilise la remédiation cognitive et que décrit Baptiste sur son terrain dans un hôpital parisien, il y a ce fameux test des errances multiples. Alors, ce test des errances multiples, eh bien, c'est comme un jeu scout ou pour enfants, je ne sais pas très bien. On donne une série de missions à un patient, et puis on regarde comment est-ce qu'il accomplit très concrètement ces différentes missions. Et donc, dans ces missions, il y a aller voir la météo, aller acheter un billet de train, consommer un café dans un bar, etc. Et donc, il est accompagné évidemment de quelqu'un du service. Tu préciseras, Alain, si je dis des bêtises par rapport à ça. Et cette personne du service vise à noter la qualité de l'accomplissement de ces différentes actions. Donc, à la fois l'aspect très fonctionnel, est-ce que la personne s'est bien orientée dans l'espace, est-ce qu'elle a bien retenu son compte en banque, etc. Mais aussi, peut-être dans une moindre mesure, les formes d'interaction. Est-ce que l'interaction n'était pas trop tendue? Est-ce que les formes étaient mises? Est-ce que la personne a bien demandé son ticket de caisse comme il le fallait à la fin, etc. Et alors, ce que ça me suggère comme réflexion, mais ce sont des propos qu'Alain a déjà pu tenir dans ses différents écrits, c'est qu'en fait, cette réflexion autour des social skills a tendance à rendre encore plus poreuse, me semble-t-il, la frontière entre ce qui est de l'ordre, même plus tellement de la psychiatrie, mais simplement de la santé mentale, et ce qui n'en est pas. En fait, c'est vraiment, c'est une question que je pose, hein. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une sorte d'espéranto, en quelque sorte, qui permettrait de parler
des problèmes des individus en les analysant à l'aune d'un dénominateur commun qui est celui de la capacité à fonctionner en société et dans c'est pas sans lien avec la question de Louis tout à l'heure, en tout cas dans les normes, les règles et les valeurs d'une société en particulier, et du coup en permettant quelque part à tort à raison, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais de déplacer la focale du pourquoi vers le comment faire, donc du passé vers le futur, de la résolution vers le projet, la projection, etc. Et dans d'autres contextes, là aussi de la santé mentale, dans des institutions psychiatriques qui fonctionnent avec des modèles psychodynamiques dans lesquels j'ai pu faire pas mal de terrain, j'ai aussi remarqué ce genre de truc, c'est-à-dire que dans les débats au sein des équipes, et en particulier dans les débats qui sont amenés par les personnes moins psy que travailleurs sociaux, éducateurs, etc., la question est celle de dire, si on veut bien intervenir sur un individu, si on veut bien aider cet individu, il ne s'agit pas tant de l'aider à comprendre des choses que de l'aider à mieux fonctionner, à savoir se débrouiller. Et ça réagence, me semble-t-il, ou ça propose un agencement particulier des critères qui permettent de considérer qu'une personne va bien ou pas bien. C'est-à-dire que, par exemple, si on met en avant la question des social skills, la question de savoir retenir son compte en banque, la question de ne pas se perdre dans la rue, etc., eh bien, la place qu'occupe un autre critère qui est assez essentiel pour la psychiatrie qui s'occupe des personnes atteintes de pathologies graves, à savoir est-ce qu'elles délirent ou non, eh bien, ce critère du délire peut être tout à fait secondarisé ou périphérisé au bénéfice d'un autre qui est est-ce que malgré qu'il y ait délire ou qu'il n'y ait pas délire, cette personne arrive à fonctionner en société ou pas. Alors, ma question par rapport à ça, c'est d'une part, est-ce que ça a du sens, ce que je dis ici? Vous pouvez me dire non, parce que ça m'arrive de temps en temps. Et l'autre question, c'est, j'ai bien vu que dans les extraits de terrain que vous avez rapporté, on a affaire, notamment de la part des travailleurs sociaux, mais aussi des personnes elles-mêmes, à un vocabulaire qu'on pourrait dire, et je ne le dis pas du tout de façon critique, mais psychologisant, dans le sens où il parle de motivation, il parle de confiance en soi, etc. etc. Donc, ok, mais est-ce que... comment dire, est-ce que ça va plus loin que ça? Et est-ce que vous remarquez une porosité ou une compréhension qui amène à définir, quand on parle des social skills, les situations en les rattachant aussi ou pas à des problématiques de santé mentale, ce qui me paraît être un pas plus loin, je dirais, que la simple psychologisation. Donc voilà, ma question c'est, moi, je pense pouvoir observer qu'il y a une porosité quand on utilise ce genre de concepts ou de critères très pragmatiques qui démentalise la santé mentale en quelque sorte vers une considération beaucoup plus globale. Ma question, c'est est-ce que vous avez ici observé quelque chose dans l'autre sens, à savoir est-ce que le fait de parler de social skills, etc., au-delà d'une simple psychologisation, si on peut dire, amène des travailleurs sociaux, etc., à mobiliser les plans de compréhension, par exemple, de la santé mentale. Mais oui, c'est très très intéressant ce que vous racontez. Ouais, absolument. Pour une fois. Et je pense que le passage du pourquoi à comment, ça résume beaucoup de choses dans ce qui se passe. C'est un tournant vers un pragmatisme, comme vous dites. On le voit très bien dans ce qui passe dans les prisons, là, les programmes pour les prisonniers. Que les questions de pourquoi on est là sont marginalisées.
et on tourne l'attention vers mais comment est-ce que vous pouvez vous en sortir et, donc on tourne l'attention vers, enfin, vers ce qu'on peut influencer soi-même. Donc il est là l'individualisation. Pour donner un exemple, il y a des prisonniers qui évoquent qu'ils ont été victimes de discriminations, de racisme. Et en réponse, il y a des éducateurs donc, qui répondent, bon, mais il ne faut pas vous poser comme des victimes, ça ne vous aiderait pas. Il faut essayer de voir ce que vous pouvez faire vous-même avec votre situation. Et, je pense que c'est tout à fait ce que vous expliquez aussi là auprès des patients psychiatriques. Je ne connaissais pas du tout ce travail qui a l'air d'être tout à fait fascinant. Et ouais, je sais qu'il y a, enfin, je ne connais pas beaucoup à la psychiatrie, mais je sais qu'il y a un mouvement pour chez ceux qui pensent, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ceux qui écoutent des voix, des voix dans la tête. Maintenant, on dit les entendeurs de voix ou les voice hearers. D'accord. Ouais. Ou autrefois, on disait, mais c'est un problème, il faut arrêter d'écouter ces voix, les voix ne sont pas là. Donc, mais maintenant, c'est plus pragmatiquement. Bon, mais il faut vivre avec, il faut essayer de les maîtriser, peut-être même en tirer un profit, les utiliser. Enfin, donc, oui, il y a un changement. Ouais. Donc, ce sont mes réflexions par rapport à ce que vous venez de dire, Nicolas. S'il y a une plus grande porosité, oui, probablement, oui. Oui, enfin, il y a tout un vocabulaire psychologisant, mais d'une psychologie très simple. Hein, c'est la psychologie positive, je pense, qui règne maintenant. Oui, donc, on parle beaucoup de motivation, exactement. Ouais. Mais ouais, mais ça serait intéressant d'étudier un peu plus cette vocabulaire. Je suis d'accord. Ouais. Super, merci beaucoup. Alain, tu as toujours ta main levée. Je ne sais pas si c'est parce que tu fais un exercice d'endurance. Ah oui. C'est plus facile en virtuel qu'en vrai, cela dit. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a encore éventuellement d'autres questions? Évidemment, c'est l'heure de manger, en tout cas, ce qui explique beaucoup de choses, hein. Une autre forme de skills. Bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de remercier encore une fois très sincèrement Annick pour son temps et son exposé. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et ça donne beaucoup à penser pour la suite. Voilà, donc comme je l'ai dit à l'entame, le séminaire continue. Il y a déjà quatre autres séances de prévues et la prochaine, c'est le 9 février. Donc dans 3-4 semaines, de 14 à 16 heures si je ne me trompe pas, mais de toute façon vous aurez l'information avec Cécile Van de Velde qui nous parlera de la jeunesse et de la colère de la jeunesse, notamment dans différents pays. Voilà, un tout grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci encore une fois à Annick pour sa présentation, ainsi qu'à Solène et Gaspard pour les questions.